Assalamu alaikum everyone. In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent, all the praise be to Lord. At the outset of starting today's session, I'd like to thank my Lord for granting this opportunity for being here today. And I'm really thankful to all of my dear lovely viewers for enjoying my video. And we have started a session. The name of the session is 𝐒𝐻𝐲 𝐄𝐧 and this is going to be 16 session. That means we completed 15 sessions in our program, and this is going to be 16 session. Here is one of the students of Prime English Academy. Rumi is here to so make this video lesson today. She is a student of juniors spoken English batch, and she is going to help me to make this video. And today is very special, a special session, and this session will help the students a lot for improving English language. And we are going to teach you today about 18 passive formats, and these formats are quite important for spoken English. Okay, if you are willing to learn spoken English, this session will help you a lot. And most of the so my lovely viewers, they are enjoying these videos. I really appreciate you to enjoy this video, and thank you very much for joining with me today. So here is one of the students from junior spoken English batch. So she is going to help me to make this video lesson today. First, I will get the introduction from him. Rumi, would you like to introduce you to the audience first? Sure, sir. Assalamu alaikum everyone. Hope you are all well by the grace of Almighty Allah. I'm also keeping cool. Actually, it's a great pleasure for me to introduce myself. That's why I would like to thank my respected teachers for giving me this opportunity. This is Janatun Nisa Rumi in front of you. My nickname is Rumi. I'm a student. I'm studying at Hathazari Anwar Ulum Numania Madrasa. Besides, I'm improving my English skill from Prime English Academy. I come from Hathazari Chattogram. I'm interested in traveling. And black and white are my favorite colors, and my favorite food is biryani. In my future, I want to see myself as an Arabic lecturer so that I can teach people about Arabic. That's all about myself. Thank you. Thank you very much. You want to become an Arabic lecturer in your future. That's really wonderful. But to be an Arabic lecturer, of course, you need to learn English language, because English is an international language. Thank you very much, Rumi, for introducing yourself. Now, I would like to listen something from you about your family. Please, would you please tell to the audience about your family now? Sure, sir. We are 4 members in my family, and they are my mother, my 2 elder sister, and me. My father's name is Farid Ahmed Chaudhary. He was a teacher. Now he's no more. My mother's name is Nasim Akhtar. She is a successful housewife, and I haven't any brother, but I have 2 elder sister. My elder sister name is Jannatul Faridos Promi. She is a medical student, and my middle sister name is Jannatul Mama Omi. She reads in inter-second year in Hathazari College. That's all about my family. Thank you very much, Rumi. So, I'd like to listen something about learning spoken English from Prime English Academy. So, how do you feel to learn spoken English language from Prime English Academy? I feel very well to learn spoken English from Prime English Academy. I think, in my opinion, Prime English Academy is an amazing institution for learning spoken English, because the teachers are very sincere. They always try to best our lesson well. That's it. Thank you, Rumi, for joining with us today. We have a live session, and this is going to be a very interesting session for the viewers, because we are going to teach a lots of lessons today. We are going to teach about 18 formats of the passive structures. So sometimes students face a lots of problem to understand the passive structures. Today, I am going to talk to you about 18 passive structures, passive formats, and this is going to be very helpful lesson for the learners. So I'd like to start this session by welcoming all the lovely viewers. Today our session is how to format sentences using 18 passive structures. Okay, so you will not have any opportunity for speaking any Bengali sentence. Okay, with the audience, you will not have any chance for speaking any single Bangla word or single Bengali sentence in your conversation. But I will have the chance for speaking Bengali with my audience to understand the lesson properly. Okay. So without further ado, let's get into it. তাহলে আমরা শুরু করতেছি। আজকের ক্লাসে আমরা 18টি প্যাসিভ ফরম্যাট স্টাডি করব। যে যেখান থেকে দেখতেছেন
আমি আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের লেসনে। খুবই দারুণ এবং চমৎকার একটি লেসন। সো আমরা এটা শুরু করতে যাচ্ছি। রুমি, যদি আমি বলি আমার কাজটি করা দরকার, তাহলে কি হবে? The work needs to be done. কাজটি করা দরকার, দ্য ওয়ার্ক নিডস টু বি ডান। আচ্ছা, আমরা একেবারে সিম্পল প্রেজেন্ট থেকে শুরু করব। যদি বলি কাজটি করা হয়, The work is done. The work is done. You have to speak clearly and loudly because audience should understand you. Okay? আপনার কথা কিন্তু অডিয়েন্স বুঝতে হবে। Sure, sir. Again, কাজটি করা দরকার। The work needs to be done. আচ্ছা, যদি বলি কাজটি করা হয়, The work is done. The work is done. বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে আমরা প্র্যাকটিস করব। আপনারা যদি সাথে থাকেন এবং মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে, বিকজ দিস লেসন ইজ a bit exhausted for the students. এটা পেসিভ লেসনের স্টুডেন্টরা একটু আপনার বিরক্ত বোধ করে স্টাডি করতে, কিন্তু আপনাদেরকে মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে লেসনগুলো বোঝার জন্য। সো কাজটি করা হয়, The work is done. The work is done. অতীতে বলবো, কাজটি করা হয়েছিল। The work was done. কাজটি করা হবে, The work will be done. The work will be done. কাজটি করা হয়েছে। The work has been done. The work has been done. কাজটি করা হচ্ছে। The work is being done. The work is being done. কাজটি করা হচ্ছিল। The work was being done. কাজটি করা যেতে পারে। The work can be done. কাজটি করা যেতে পারতো। The work could be done. আচ্ছা, যদি বলি কাজটি করা যেতে পারবে, The work will be able to be done. কাজটি করা উচিত। The work should be done. কাজটি করা উচিত ছিল। The work should have been done. কাজটি করতো। The work would be done. কাজটি করতে হবে। The work has to be done. The work has to be done. The work has to be done because the subject is singular. Okay, Singular. fine. কাজটি করতে হয়েছিল। The work had to be done. The work had to be done. কাজটি করার কথা। The work is supposed to be done. কাজটি করার কথা ছিল। The work was supposed to be done. কাজটি করা দরকার। The work needs to be done. কাজটি করা দরকার ছিল। The work needed to be done. This is how we train the students in the classroom. আমরা কিন্তু ক্লাসরুমে যেভাবে পড়াচ্ছি সিমিলারলি এখানে কিন্তু আমরা করা করতেছি। ওকে, যদি বলি কাজটি করা হয়, the work is done. আচ্ছা, যদি বলা হয় ব্যাপারটি আলোচনা করা হয়, The matter is discussed. the matter is discussed. আচ্ছা, এখন আমরা সাবজেক্ট নেব, I we এরকম একটা সাবজেক্ট নেব। যদি বলা হয় আমাকে বলা হয়, I'm told. I am told. Okay, আমাকে বলা হয়, তাহলে আমি নিজে বলি না, আমাকে বলা হয়। Someone will tell me. Okay, okay. আচ্ছা, আমাকে বলা হয়েছিল, I was told. I was told. আমাকে বলা হবে, I will be told. I will be told. আমাকে বলা হয়েছে, I have been told. I have been told. আমাকে বলা হচ্ছে, I am being told. প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পেসিভ, I'm being told. আমাকে বলা হচ্ছিল, I was being told. I was being told. আমাকে বলা যেতে পারে, I can be told. I can be told. আমাকে বলা যেতে পারতো, I could be told. আমাকে বলা যেতে পারবে, I will be able to be told. I will be able to be told. আমাকে বলা উচিত। I should be told. তাহলে আমি নিজে বলতেছি না, আমাকে যে কেউ বলবে। আচ্ছা, আমাকে বলা উচিত ছিল, I should have been told. I should have been told. আমাকে বলতো, I would be told. আমাকে বলতে হবে, I have to be told. I have to be told. আমাকে বলতে হয়েছিল। I had to be told. আমাকে বলার কথা, I'm supposed to be told. আমাকে বলার কথা ছিল। I was supposed to be told. আমাকে বলা দরকার, I need to be told. I need to be told. আমাকে বলা দরকার ছিল। I needed to be told. আচ্ছা, যদি বলা হয় আমাকে দেওয়া হয়, I am given. I am given. I am given. আমাকে লিখতে দেওয়া হয়, I am given to write. আমাকে পড়তে দেওয়া হয়, I am given to read. I am given to read. যদি আমাকে দেওয়া হয়, I am given. আমাকে দেওয়া হয়েছিল, I was given. I was given. আমাকে দেওয়া হবে, I will be given. I will be given. I will be given something. Okay, আমাকে একটি বই দেওয়া হবে, I will be given a book. I'll be given a book. Okay, আমাকে দেওয়া হয়েছে, I was given. আমাকে দেওয়া হয়েছে, I has been given. I have been given. আমাকে দেওয়া হচ্ছে, I am being given. আমাকে দেওয়া হচ্ছিল, I was being given. আমাকে দেওয়া যেতে পারে, I can be given. I can be given. আমাকে দেওয়া যেতে পারতো, I could be given. I could be given. আমাকে দেওয়া যেতে পারবে, I will be able to be given. I will be able to be given. আমাকে দেওয়া উচিত, I should be given. I should be given. আমাকে অনেক বই দেওয়া উচিত, I should be given many books. I should be given many books. কারণ আমি বই পড়তে পছন্দ করি, Because I like to read. I like to read books. Because I like to read books. আচ্ছা, আমাকে দেওয়া উচিত ছিল, I should have been given. I should have been given. আমাকে দিত, I would be given. আচ্ছা, আমাকে অনেক সুযোগ দিত, I would be given many opportunities. many opportunities or a lot of opportunities. আচ্ছা, আমাকে দিতে হবে, I have to given. I have to be given. আমাকে একটি সুযোগ দিতে হবে, I have to given a chance. I have to given a chance. আমাকে একটি সুযোগ দিতে হয়েছিল,
I had to given a chance. I had to given a chance. আমাকে একটা সুযোগ দেওয়ার কথা। I'm supposed to given a chance. কিন্তু তারা দেয়নি। But they don't give They me. didn't give. আচ্ছা, দেখি বলুন আমাকে সুযোগ দেওয়ার কথা ছিল। I was supposed to be given. I was supposed to be given a chance. আচ্ছা, আমাকে দেওয়ার কথা। I'm supposed to be given. আচ্ছা, আমাকে দেওয়ার কথা ছিল। I was supposed to be given. আমার দেওয়ার কথা। আমার দেওয়া দরকার। I need to be given. আমার দেওয়া দরকার ছিল। I needed to be given. আমাকে দেওয়া দরকার ছিল। I needed to be given. আচ্ছা, যদি বলি ব্যাপারটি আলোচনা করা হয়, the matter is discussed. ব্যাপারটি আলোচনা করা হয়েছিল। The matter was discussed. ব্যাপারটি আলোচনা করা হবে। The matter will be discussed. ব্যাপারটি আলোচনা করা হয়েছে। The matter has been discussed. ব্যাপারটি আলোচনা করা হচ্ছে। The matter is being discussed. ব্যাপারটি আলোচনা করা হচ্ছিল। The matter was being discussed. ব্যাপারটি আলোচনা করা যেতে পারে। The matter can be discussed. এভাবে কিন্তু আমরা চাইলে প্রতিটা লেসনে the matter is discussed, the matter was discussed, the matter will be discussed, the matter has been discussed, এভাবে প্রতিটি লেসন আমরা চাইলে কি করতে পারবো, ব্যবহার করতে পারবো। যদি বলি রুমটি সাজানো হয়, the room is decorated. রুমটি সাজানো হয়েছিল। The room was decorated. রুমটি সাজানো হবে। The room will be decorated. রুমটি সাজানো হয়েছে। The room has been decorated. রুমটি সাজানো হচ্ছে। The room is being decorated. রুমটি সাজানো হচ্ছিল। The room was being decorated. Can't we use in every structure? Of course, we can use in every structure. যদি বলি কম্পিউটারটি বিক্রি করা হয়, the computer is repaired. কম্পিউটারটি বিক্রি করা হয়, sold. The computer is sold. কম্পিউটারটি বিক্রি করা হয়েছিল। The computer was sold. কম্পিউটারটি বিক্রি করা হবে। The computer will be sold. will be sold. কম্পিউটারটি বিক্রি করা হয়েছে। The computer has been sold. The computer has been sold. কম্পিউটারটি বিক্রি করা হচ্ছে। The computer is being sold. Is being sold. কম্পিউটারটি বিক্রি করা হচ্ছিল। The computer was being sold. এরকম অনেক সাবজেক্ট নিয়ে আমরা চাইলে প্র্যাকটিস করতে পারি। এখন আমরা প্রতিটা স্ট্রাকচার চারটি প্যাটার্নে কি করব, রূপান্তরিত করব। We are going to make affirmative, negative, interrogative and negative interrogative. যদি বলি রুমটি সাজানো হয়, the room is decorated. রুমটি সাজানো হয় না। The room isn't decorated. The room isn't decorated. রুমটি কি সাজানো হয়? Is the room decorated? রুমটি কি সাজানো হয় না? Isn't the room decorated? কাজটি গতকাল করা হয়েছিল। The work was done yesterday. The work was done yesterday. কাজটি গতকাল করা হয় নাই। The work wasn't done yesterday. কাজটি কি গতকাল করা হয়েছিল? Was the work done yesterday? কাজটি কি গতকাল করা হয় নাই? Wasn't the work done yesterday? Wasn't the work done yesterday? আচ্ছা, যদি বলা হয় রুমটি সাজানো হবে, the room will be decorated. রুমটি সাজানো হবে না। The room won't be decorated. রুমটি কি সাজানো হবে? Will the room be decorated? রুমটি কি সাজানো হবে না? Won't the room be decorated? যদি বলি বইটি টেবিলের উপর রাখা হয়েছে, the book is kept on the table. The book রাখা হয়েছে the book has been kept on the table. বইটি টেবিলের উপর রাখা হয়নি। The room hasn't been kept on the table. Sorry, বইটি টেবিলের উপর রাখা হয়নি। The book hasn't been kept on the table. বইটি কি টেবিলের উপর রাখা হয়েছে? Has the book been kept on the table? বলি বইটি কি টেবিলের উপর রাখা হয়নি? Hasn't the book kept on the table? Or hasn't the book been kept on the table? আচ্ছা, যদি বলি আমাকে ডাকা হচ্ছে, I'm called. I am being called. Again, আমাকে ডাকা হচ্ছে, present progressive. Okay, I am being called. Again, আমাকে ডাকা হচ্ছে, I'm being called. আমাকে ডাকা হচ্ছে না। I'm not being called. আমাকে কি ডাকা হচ্ছে? Am I being called? আমাকে কি ডাকা হচ্ছে না? Aren't I being called? আমাকে ডাকা হচ্ছিল। I was being called. আমাকে ডাকা হচ্ছিল না। I wasn't being called. আমাকে কি ডাকা হচ্ছিল? Was I being called? আমাকে কি ডাকা হচ্ছিল না? Wasn't I being called? Wasn't I being called? যদি বলি কাজটি করা যেতে পারে, the work can be done. কাজটি করা যেতে পারে না। The work can be done. কাজটি কি করা যেতে পারে? Can the work be done? কাজটি কি করা যেতে পারে না? Can the work be done? বইটি শেষ করা যেতে পারত। The book could be completed. আচ্ছা, বইটি শেষ করা যেতে পারত না। The book couldn't be completed. বইটি কি শেষ করা যেতে পারত? Could the book be completed? বইটি কি শেষ করা যেতে পারত না? Couldn't the book be completed? কোর্সটি এক মাসে শেষ করা যেতে পারবে। The course will be able to be finished in a month. আচ্ছা, কোর্সটি এক মাসে শেষ করা যেতে পারবে না।
The course won't be able to be finished in a month. কোর্সটি কি এক মাসের মধ্যে শেষ করা যেতে পারবে? Will the course be able to be finished in a month? কোর্সটি কি এক মাসে শেষ করা যেতে পারবে না? Won't the course be able to be finished in a month? In a month. আচ্ছা, যদি বলা হয় ইংরেজি শেখানো উচিত। ইংরেজি শেখানো উচিত। English should be taught. English should be taught. ইংরেজি শেখানো উচিত না। English shouldn't be taught. ইংরেজি কি শেখানো উচিত? Should English be taught? ইংরেজি কি শেখানো উচিত না? Shouldn't English be taught? সাবটারটি লেখা উচিত ছিল। The chapter should have been written. সাবটারটি লেখা উচিত ছিল না। This chapter shouldn't have been written. সাবটারটি কি লেখা উচিত ছিল? The chapter shouldn't have been written. সাবটারটি কি লেখা উচিত ছিল না? Should the chapter have been written? Shouldn't the chapter have been written? Right. আচ্ছা, যদি বলি কাজটি করা যেত। The work would be done. কাজটি করা যেত না। The work wouldn't be done. কাজটি কি করা যেত? কাজটি কি করা যেত? Would the work be done? কাজটি কি করা যেত না? Wouldn't the work be done? যদি বলি বইটি পড়তে হবে। The book have to be read. The book has to be read. Read. বইটি পড়তে হবে না। The book doesn't have to be read. বইটি কি পড়তে হবে? Does the book have to be read? বইটি কি পড়তে হবে না? Doesn't the book have to be read? কাজটি করতে হয়েছিল। The work had to be done. কাজটি করতে হয় নাই। The work hadn't to be done. The work didn't have to be done. The work didn't have to be done. কাজটি কি করতে হয়েছিল? Did the work have to be done? কাজটি কি করতে হয় নাই? Didn't the work have to be done? আচ্ছা, যদি বলি রুমটি সাজানোর কথা। The room is supposed to be decorated. Great. রুমটি সাজানোর কথা না। The room isn't supposed to be decorated. রুমটি কি সাজানোর কথা? Is the room supposed to be decorated? রুমটি কি সাজানোর কথা না? Isn't the room supposed to be decorated? Isn't the room supposed to be decorated? Very nice. যদি বলা হয় রুমটি পরিষ্কার করা দরকার। The room is cleaned. The room needs to be পরিষ্কার করা দরকার। Needs to be cleaned. আচ্ছা, রুমটি পরিষ্কার করা দরকার না। The room doesn't need to be cleaned. Doesn't need to be cleaned. রুমটি কি পরিষ্কার করা দরকার? Does the room need to be cleaned? রুমটি কি পরিষ্কার করা দরকার না? Doesn't the room need to be cleaned? Doesn't the room need to be cleaned? প্রিয় শ্রোতা, এখন আমরা যে কাজটা করব, আমরা প্রতিটা স্ট্রাকচারে হাবোধক বাক্য, নাবোধক বাক্য, প্রশ্নবোধক, নাবোধক, প্রশ্নবোধক বাক্য, these are quite important to know how to make affirmative, negative, interrogative and negative interrogative sentences. Affirmative, negative, interrogative sentence prepare করা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা ওইটাই করেছি। এখন আমরা যে কাজটা করব, প্রতিটা স্ট্রাকচার ব্যবহার করে আমি রিমেকে কিছু প্রশ্ন করব, ওই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। আমি ছোট ছোট কিছু প্রশ্ন করব, ওকে, যেন যারা অডিয়েন্সরা যেন বুঝতে পারে। First question: Is the work done? Yes, the work is done. Yes, the work is done. Was the work done? Yes, the work was done. Will the work be done? Yes, the work will be done. Has the work been done? Yes, the work has been done. Yes, the work has been done. Is the work being done? Yes, the work is being done. You cannot move out from your topic. Just you have to go on structure. Okay. Sure, next one. Was the work being done? Yes, the work was being done. Can the work be done? Yes, the work can be done. Could the work be done? Yes, the work could be done. Will the work be able to be done? Yes, the work will be able to be done. Should the work be done? Yes, the work should be done. Yes, the work should be done. Should the work have been done? Yes, the work should have been done. Okay. Would the work be done? Yes, the work would be done. Does the work have to be done? Yes, the work has to be done. Did the work have to be done? Yes, the work had to be done. Is the work supposed to be done? Yes, the work is supposed to be done. Was the work supposed to be done? Yes, the work was supposed to be done. Okay. Does the work need to be done? Yes, the work needs to be done. Okay. Did the work need to be done? Yes, the work needed to be done. Yes, the work needed to be done. Next, I'm going to ask you some other questions. Is this room cleaned? Yes, this room is cleaned. Was this room cleaned? Yes, this room was cleaned. Will this room be cleaned? Yes, this room will be cleaned. Has this room been cleaned? Yes, this room has been cleaned. Is this room being cleaned? Yes, this room is being cleaned. Was this room being cleaned? Yes, this room was being cleaned. Can this room be cleaned? Yes, this room can be cleaned. Could this room be cleaned? Yes, this room could be cleaned. Will this room be able to be cleaned? Yes, this room will be able to be cleaned. Should this room cleaned?
Yes, the room should be cleaned. The room or this room should be cleaned. Okay. Should this room have been cleaned? Yes, the room should have been cleaned. Okay. Would this room cleaned? Yes, this room would be cleaned. Would be cleaned. Okay. Does this room have to be cleaned? Yes, this room has to be cleaned. Did this room have to be cleaned? Yes, this room had to be cleaned. Is this room supposed to be cleaned? Yes, this room is supposed to be cleaned. Was this room supposed to be cleaned? Yes, this room was supposed to be cleaned. Does this room need to be cleaned? Yes, this room needs to be cleaned. Did this room needed to be cleaned? Yes, this room needed to be cleaned. প্রিয় শ্রোতা, আমরা এইভাবে শিক্ষার্থীদেরকে কিন্তু ক্লাসে একেবারে ট্রেন করিয়ে কিন্তু ইংরেজিটা শিখিয়ে থাকি এবং ইংরেজি যার যত বেশি ফাউন্ডেশন স্ট্রং হবে উনি তত বেশি ইংরেজিতে অ্যাডভান্স হতে পারবে। এভাবে কিন্তু আমরা শিক্ষার্থীদেরকে ট্রেন করাই। এখন আমরা কিন্তু এই প্রতিটা ফরম্যাট ব্যবহার করে কিছু WH কোশ্চেন প্রিপেয়ার করব। ওকে, WH কোশ্চেনগুলো বলবো। নাও আই এম গোইং টু টেল ইউ সাম WH কোশ্চেনস in Bengali, then you have to translate into English. Okay, sure, sir. So let's proceed on first one. Okay, কাজটি কি জন্য করা হয়? For what is the work be done? For what is the work done? For what is the work done? Can you repeat? For what is the work done? কাজটি কি জন্য করা হয়েছিল? For what was the work done? For what was the work done? কাজটি কি জন্য করা হবে? For what will the work be done? কাজটি কি জন্য করা হয়েছে? For what has the work been done? For what has the work been done? কাজটি কি জন্য করা হচ্ছিল? For what is the work being done? কাজটি কি জন্য করা হচ্ছিল? For what was the work being done? For what was the work being done? কাজটি কি জন্য করা যেতে পারে? For what can the work be done? কাজটি কি জন্য করা যেতে পারত? For what could the work be done? কাজটি কি জন্য করা যেতে পারবে? For what for what will the work be able to be done? কাজটি কি জন্য করা উচিত? For what should the work be done? For what should the work be done? কাজটি কি জন্য করা উচিত ছিল? For what should the work have been done? কাজটি কি জন্য করত? For what would the work be done? কাজটি কি জন্য করতে হবে? For what does the work have to be done? কাজটি কি জন্য করতে হয়েছিল? For what did the work have to be done? কাজটি কি জন্য করার কথা? For what is the work supposed to be done? কাজটি কি জন্য করার কথা ছিল? For what was the work supposed to be done? কাজটি কি জন্য করা দরকার? For what does the work need to be done? কাজটি কি জন্য করা দরকার ছিল? For what did the work need to be done? For what did the work need to be done? For what did the work need to be done? যদি বলা হয় রুমটি কখন পরিষ্কার করা হয়? When this room is When is this room cleaned? When is this room cleaned? রুমটি when is the room cleaned? When is the room cleaned? রুমটি কখন পরিষ্কার করা হয়েছে? When was the room cleaned? রুমটি কখন পরিষ্কার করা হবে? When will the room be cleaned? রুমটি কখন পরিষ্কার করা হয়েছে? When has the room been cleaned? রুমটি কখন পরিষ্কার করা হচ্ছে? When is the room being cleaned? রুমটি কখন পরিষ্কার করা হচ্ছিল? When was the room being cleaned? আচ্ছা, রুমটি কখন পরিষ্কার করা যেতে পারে? When can the room be cleaned? রুমটি কখন পরিষ্কার করা যেতে পারবে? When could the room be cleaned? রুমটি কখন পরিষ্কার করা যেতে পারবে? When will the room be able to be cleaned? রুমটি কখন পরিষ্কার করা উচিত? When should the room be cleaned? রুমটি কখন পরিষ্কার করা উচিত ছিল? When should the room have been cleaned? রুমটি কখন পরিষ্কার করত? When would the room be cleaned? রুমটি কখন পরিষ্কার করতে হবে? When does the room have to be cleaned? রুমটি কখন পরিষ্কার করতে হয়েছিল? When did the room have to be cleaned? রুমটি কখন পরিষ্কার করার কথা? When is the room supposed to be cleaned? রুমটি কখন পরিষ্কার করার কথা ছিল? When was the room supposed to be cleaned? রুমটি কখন পরিষ্কার করা দরকার? When does the room need to be cleaned? রুমটি কখন পরিষ্কার করা দরকার ছিল? When did the room need to be cleaned? আচ্ছা, যদি বলা হয় টেলিভিশনটি কেন মেরামত করা হয়, ইংরেজি কি হবে? Why is the television is repaired? Why is the television repaired? Why is the television repaired? আচ্ছা, টেলিভিশনটি কখন মেরামত কোথায় মেরামত করা হয়েছিল? কেন মেরামত করা হয়েছিল? Why was the television repaired? টেলিভিশনটি কেন মেরামত করা হবে? Why will the television be repaired? টেলিভিশনটি কেন মেরামত করা হয়েছে? Why has the television been repaired? টেলিভিশনটি কেন মেরামত করা হচ্ছে? Why is the television being repaired? আচ্ছা, টেলিভিশনটি কেন মেরামত করা হচ্ছিল?
Why was the television being repaired? Being repaired. আচ্ছা যদি বলি কেন কিভাবে কম্পোজিশনটি লেখা হয়? How is the composition written? How is the composition written? আচ্ছা কম্পোজিশনটি কিভাবে লেখা হয়েছিল? How was the composition written? কম্পোজিশনটি কিভাবে লেখা হবে? How will the composition be written? কম্পোজিশনটি কিভাবে লেখা হয়েছে? How has the composition written? আচ্ছা কম্পোজিশনটি কিভাবে লেখা হচ্ছে? How is the composition being written? কম্পোজিশনটি কিভাবে লেখা হচ্ছিল? How was the composition being written? How was the composition being written? Okay, now I will tell you only one sentence, then you have to twist with all lessons this sentence. আমি আপনাকে একটা সেন্টেন্স বলবো, ওই সেন্টেন্সটি প্রতিটা স্ট্রাকচার 18টি স্ট্রাকচার আপনাকে কি করতে হবে? টুইস্ট করতে হবে। আমি যদি বলি the book is kept on the table. Start. The book is kept on the table. The book was kept on the table. The book will be kept on the table. The book has been kept on the table. The book is being kept on the table. The book was being kept on the table. The book can be kept on the table. The book could be kept on the table. The book will be able to be kept on the table. The book should be kept on the table. The book should have been kept on the table. The book would be kept on the table. The book has to be kept on the table. The book had to be kept on the table. The book is supposed to be kept on the table. The book was supposed to be kept on the table. The book needs to be kept on the table. The book needed to be kept on the table. Okay, just I will give you a question. Okay, then you have to twist with all lessons. Okay, the question is, how is the computer sold? How is the computer sold? How was the computer sold? How will the computer be sold? How has the computer been sold? How is the computer being sold? How was the computer being sold? How can the computer be sold? How could the computer be sold? How will the computer be able to be sold? How should the computer be sold? How should the computer have been sold? How would the computer be sold? How is the computer supposed to be sold? How was the computer supposed to be sold? How is the computer need to be? How does the computer need to be? How does the computer sold? need to be sold? How did the computer need to be sold? And this is the last question. Okay, the lesson is completed. The lesson is completed. The lesson was completed. The lesson will be completed. The lesson has been completed. The lesson is being completed. The lesson was being completed. The lesson can be completed. The lesson could be completed. The lesson will be able to be completed. The lesson can be completed. Should be completed. The lesson should have been completed. The lesson would be completed. The lesson is supposed to be completed. The lesson was supposed to be completed. The lesson needs to be completed. The lesson needed to be completed. Okay. প্রিয় শ্রোতা, আজকে তাহলে আমরা স্টাডি করেছি I am done, I was done, I will be done, I have been done, I am being done, I was being done, I can be done, I could be done, I'll be able to be done, I should be done, I should have been done, I would be done, I have to be done, I had to be done, I am supposed to be done, I was supposed to be done, I need to be done, I needed to be done. The work is done, the work was done, the work will be done, the work has been done, the work is being done, the work was being done, the work can be done, the work could be done, the work will be able to be done, the work should be done, the work should have been done, the work would be done, the work has to be done, the work had to be done, the work is supposed to be done, the work was supposed to be done, and the work needs to be done, the work needed to be done. We have completed 18 formats today. প্রিয় শ্রোতা, আজকে কিন্তু আমরা 18টি ফরম্যাট কিন্তু কিভাবে 18টি ফরম্যাট ব্যবহার করে কিভাবে বাক্য প্রিপেয়ার করতে হয় সেটা আজকে আমরা শিখেছি। So this is important to use this lesson in our daily conversation. If you learn lesson and if you do not use in our daily conversation, so we cannot develop our speaking skills. Of course, to develop our speaking skills, we must put this lesson into our conversation, and we always try our best to give this opportunity to the students to employ all the lessons in their conversation in the classroom. Okay, don't you get opportunity for doing conversation using the lesson in the classroom? Yes sir, I can get the opportunity for conversation in the class. Okay, let's have few words about about learning a spoken English from here. I asked some question while starting the programs. Now I'd like to have few questions at the end of our session. Okay, sure. What's your suggestion to the audience who are willing to learn a spoken English, and what do you want to tell them to become fluent in English language?
Before telling about Prime English Academy, I want to tell you about the importance of English. Dear audience, you all know English is an international language. It opens windows to the entire world. Nowadays, English is used in every sector like business, entertainment, sports, science, technology, travel, education, and so on. Especially in the sector of education, English language plays an important role. So we all should improve our English skill. As a student of Prime English Academy, I want to say all of you that Prime English Academy is an amazing institution for learning spoken English. Because after joining this course, I can improvements in my grammar accuracy, my speaking abilities in public places. And here the teachers are very sincere. They always try their best to understand our lesson well. And there are so many facilities like language club, chat club, picture description, and so on. So as a student of Prime English Academy, I want to say all of you, if you want to improve your English skill, you come to Prime and enjoy this class. I think it will be very helpful for you. Thank you very much, Rimi, for speaking so many things about our institution. একজন শিক্ষার্থী, she studies, what class are you in? Class 9. Class 9 এবং মাদ্রাসার একজন শিক্ষার্থী, she wants to be an Arabic lecturer in the future. কিন্তু একজন Arabic lecturer হতে চাচ্ছে, কিন্তু স্পোকেন ইংলিশ আমরা শিক্ষার্থীদের কিন্তু এভাবে ট্রেন করিয়ে থাকি। সো একজন শিক্ষার্থী আমাদের এখান থেকে কোর্স করার পরে কিন্তু আরো অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা থাকে, ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে পার্টিসিপেট করে, and আমরা অনেক কিছু অ্যাপ্লাই করি। But today she got a challenge. That means she did not have the opportunity for speaking any Bengali sentence in the session, and she didn't get opportunity for speaking any Bengali sentence, and she didn't use any single sentence in Bengali. Okay, আমরা ওইভাবে 30 মিনিট বা 40 মিনিট মাঝে মাঝে 1 ঘন্টা করে আমরা ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে থাকি. We do not give them any opportunity for speaking Bengali in the classroom. This is how they learn a spoken English language from this institution. And thank you, Ms. Rumi, for joining with me. That was a wonderful session with you today, and I'd like to invite you in any other sessions of the Prime English Academy. If you are willing to join in any session, we do not give the opportunity twice. Okay, we give opportunity one student one time. আমরা একজনকে একবার সুযোগ দিয়ে থাকি. So inshallah, আমরা যদি সামনে আরো যদি সেশন করি, I'd like to invite you to come and join in the sessions for enjoying our sessions. If we can share these sessions to the audience, and some audience they are willing to learn a spoken English, so they can be encouraged to see these types of sessions. Okay, thank you very much once again, all of my lovely viewers, for enjoying this session. Now I'd like to finish here today. May Allah bless all of you. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullah.